Cung thỉnh chư tôn đức và kính mời quý liệt vị an tọa. Chúng con cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Diệu Pháp, chủ tịch hội đồng điều hành tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, cố vấn tổ chức Liên hữu Phật giáo thế giới, giới thiệu Ngài Phallop Thaiarry, chủ tịch tổ chức Liên hữu Phật giáo thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức gia phong, kính thưa quý đạo hữu, kính thưa ngài chủ tịch tổ chức Liên hữu Phật giáo thế giới, ngài Phallop Thaiarry, và có người con cả đó là Mr. Dictat. I'm sorry. Good morning, most venerable, distinguished guests, Dharma friends. On behalf of International Buddhist Cultural Organization, it is with great honor that I introduce you all to His Excellency Mr. Phallop Thaiarry, the President of the World Fellowship of Buddhists and the Director of the World Buddhist University. Mr. President Phallop Thaiarry is an outstanding leader. He is a great president. He dedicated his whole life to this, the world fellowship of Buddhists and the communities. He is a virtuous and less a compassionate life. He is very busy with many important things, but taking the time to visit our temple, it is very honor for us.
On behalf of Diệu Pháp Temple, we deeply appreciate your time, and we would a good head and success in your mission. So thank you very, very much. Thank you. Chúng tôi kính mời Ngài Chủ tịch Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới nói chuyện với quý đạo hữu. Most Venerable Thích Vinh Lệ, the advisors of the World Fellowship of Buddhists, as well as the Most Venerable also the council members of the World Buddhist Universities. But that not only, I think all the time we work together. The Most Venerable, very kind, support in every aspect. The WFB, the WFBY is meant for the youth. The WBU as the universities of the WFB. And all fellow friends, not only at the headquarters of the World Fellowship of Buddhists, but around the world. When we have our organizing the meeting, the celebration, even at the UNESCO in Paris last few years before COVID started, the Most Venerable also kindly represent us to give a Dhamma teaching, the guide and the support all kind of activities. So that means not only at the headquarters, which is located in Bangkok, Thailand, but that's all around the world at the UNESCO. We also just discussed about, hopefully, next year, we will have our, because as the WFB have the relay work with the United Nations, we may go together in the United Nations and many, even Buddhist or non-Buddhist organizations to help each others. To propagate, of course, our Buddha, Dhamma, and humankind, and humanitarian service, even non-Buddhist people. I am very glad to be here with you, even in a very short notice. But we have opportunity to talk to each other for quite some time in the past. I'm quite sure that I will return again to this place, and we learn that next year
most of the Sangha, especially from Vietnam, who live in United States of America, to meet each other in this Los Angeles. I try to come to join with them, to meet with them, and to see whatever we can work together in the future. Let me say a little bit in the countries, Thailand, and many of you are Vietnamese. We are very close to each other. And we have the cultural, which is almost close to each other. Buddha Dhamma, we also have the same Buddha. Even though in Thailand we have Sangha more or less from the Theravada, and in United States of America, even in Vietnam, we also have your school of the Buddhism in Vietnam style, which is under the same Lord Buddha teaching. I hope I'm not going to take too many words and many times from you. And this today, we have a good opportunity, especially to meet with you, important people, especially President Min Ho Ta, the President of the Universities of West. Talking about these universities, and we're talking about many years back, we have relationship with these universities since Dr. Guru case, and cannot forget Master Shin Yun, the one who support and have the thought of have these universities. We meet Master Shin Yun since I'm a young boy. Many times, whether in Kaohsiung, Koh Kwang San, in Bangkok, Thailand, in Chilai Temple, and also even in temple in Wollongong. He is always very kind, support us. That's why in many years back, we have opportunity to have the World Fellowship of Buddhists meeting, this conference in Chilai Temple, as well as that means in the United States of America, and in Wollongong, which in Australia. We feel sad he passed away last early this year, and I have opportunity to join his
funeral in Kokwangshan during that time. I'm sorry we bring this thing, but I think the most vulnerable also quite close to the relationship of that. WFB cannot do anything much without all these important of masters. And now we have the masters to help us. President of the World Fellowship of Buddhists cannot do the work only by themselves. Without the guide, without the Dhamma, without the teaching, without the advice, which is very important for us. That's why we can claim that we success. But not success because of the president. Success because of all the advisors and the masters is one of the key advisors. I'm very proud to be here. We keep on talking about coming for several years already. But because of the time and during that time, I'm not the president. I am the vice president and the secretary general of the WFP. So we wait for the time, and because of the COVID also. So that's time this year and this period, we decide to come with my son, eldest son, who also very close to grandmasters, to meet with you. And please keep hand in hand together to work together for the Buddhism. Without all of you, the WFB cannot success. But we claim we success because of all your people. I have to thank you all, and again, we hope the WBU of the WFB will also have more activities with the universities of the West in the future. Please give us the guide and let us know what we can work together. Thank you very much. And may I invoke of the blessing of the Lord Buddha to bless you all the best forever. Thank you. Kính thưa quý vị, xin tốt lược lại số điện Ngài Chủ tịch Liên hội Phật giáo Thế giới đã nói hôm nay trước đại chúng của Chùa Diệu Pháp. Trước hết là Ngài giới thiệu về Liên hữu Phật giáo Thế giới là một tổ chức đưa hiển dương Phật Pháp và dựa theo giáo pháp của Đức Phật để mà hành dương Phật Pháp, và trong đó để chúng ta có những mẫu mực, từ đó hướng những người Phật tử để làm những mẫu mực cho thế giới và mang lại sự hòa bình an lạc
và hạnh phúc cho toàn thế giới với sự hợp tác của nhiều dân tộc và nhiều tôn giáo cũng như là toàn thế giới. Và nhân tiện trong một buổi viếng thăm hôm nay đến chùa Diệu Pháp thì Ngài đưa ra những lời cảm ơn đến Hòa thượng Thích Viên Lý là một vị cố vấn cho Ngài đội trưởng trong Liên hội Phật giáo Thế giới, và Ngài đã nói những lịch trình và Hòa thượng Thích Viên Lý đã hỗ trợ và giúp cho Liên hội Phật giáo Thế giới trong những vấn đề quốc tế, và ngay cả những hội nghị Liên Hiệp Quốc ở Phật giáo ở Paris vài năm trước, và cũng như là trong những hợp tác những hội nghị ở Thái Lan hay là ở những khắp nơi trên thế giới. Và đồng thời với sự hỗ trợ của Hòa thượng Thích Viên Lý thì Liên hội Phật giáo Thế giới đã có sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam vào tiến trình liên hữu, tức là thông hữu của Liên hội Phật giáo Thế giới. Đồng thời Ngài cũng giới thiệu đến viện trưởng viện University of the West về và cũng như Phật Quang Sơn, tức là của Ngài Tinh Vân, mà đã hỗ trợ trong công cuộc nghĩa là trấn hưng và phát triển Phật giáo trên khắp thế giới dựa theo giáo pháp của Đức Phật, và mang lại đến sự từ bi bao dung và an lạc đến cho mọi người với những giáo lý thâm vi diệu của Đức Phật. Đồng thời Ngài cũng cảm ơn Phật Quang Sơn cũng như là University of the West trong sự hỗ trợ đó, và Ngài mong rằng trong tương lai có thể là năm tới, Ngài hy vọng thì sẽ được gặp toàn thể những cái giáo hội, những phân nhánh cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tại các nước Hoa Kỳ này, cũng như các tôn giáo khác, các Phật giáo của các quốc gia khác. Đó là những cái triển vọng, và thầy Ngài cũng nhấn mạnh đến cái sự thành công của Liên hữu Phật giáo Thế giới là cũng nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của Hòa thượng Thích Viên Lý, là một người lãnh đạo Phật giáo Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này, và đồng thời cũng nhờ sự giúp đỡ của Ngài Tinh Vân và vừa mới bị tịch, thì cũng trong Phật Quang Sơn, đồng thời University of the West và có Ngài Puruje trước đây đã là một thân hữu của Hòa thượng Thích Viên Lý, và cũng trong cái sự hỗ trợ của University of the West và Liên hữu Phật giáo Thế giới đã có một sự thành công. Ngài nói là thành công là cũng nhờ những cái tôn giáo, những cái trường đại học và giáo dục đã hỗ trợ cho Liên hữu Phật giáo Thế giới cho có ngày hôm nay. Ngài hy vọng rằng Phật giáo thế giới mà Ngài là xuất thân từ Phật giáo Thái Lan như Việt Nam đều cũng có những nguồn gốc Phật giáo và giáo pháp của Đức Phật, từ đó có thể phát triển ra giúp cho Liên hữu Phật giáo Thế giới được Di Đà Phật. Theo lời dạy của Hòa thượng Thích Viên Huy, chúng con kính mời bà Minh Hoa Tạ là viện trưởng của Viện Đại học West có vài lời với đại chúng. We humbly request for the president. We humbly request for the president of the University of the West, Dr. Minh Hoa Tạ, to have the word of the honor. Kính chào quý vị, kính chào Hòa thượng Thích Viên Lý, kính chào quý Hòa thượng, quý Venerable, quý Tăng Ni. Rất cảm ơn hôm nay được cơ hội đến để phát biểu vài lời. Good afternoon, President Thaiarry. Very honored to have the opportunity to meet you today. And on behalf of University of the West, I would like to say that it's a privilege for us to have this continued relationship working with you. My name is Minh Hoa Tạ. Tôi là Minh Hoa Tạ, hiệu trưởng của trường Đại học University of the West tại Rosemead, California.
và rất hân hạnh hôm nay được đến trao đổi vài lời với quý vị. The university was founded, as you know, by Venerable Xin of the Phổ Quang San Buddhist Order in 1991, and it has been having a long relationship established in the United States, and we have been very proud to say that it's the very first Buddhist-founded university that accredited by the Department of Education in the United States. And in the last 33 years, we have graduated many excellent students in the Department of Religious Studies and also in our Buddhist chaplaincy program. We want to, today I would like to appreciate your leadership and your continued journey to propagate the Buddhist teaching and the Buddhist Dharma to the world. And I'm wishing you a very successful mission and a very healthy journey. And hopefully we will have a chance to meet you next year and welcome you to visit University of us. Thank you. 大家吉祥。 Chúng tôi trân trọng kính mời Ngài Chủ tịch tiến lên sân khấu để chúng tôi có vòng hoa. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Diệu Pháp, và Hòa thượng Thích Viên Huy, phó viện trưởng chùa Diệu Pháp, tặng quà lưu niệm cho Ngài Chủ tịch. We would also like to request Dr. Minh Hoa Tha to step onto the stage and present Sir President. And we would also like to ask Dr. Shakta to come to the stage and also present Sir President. Universities. In fact, we should have some kind like MOU to work together. And this is the first one. Yes. And with your professor, and as the witness of Grandmasters, so we will start, because he is the council members, which is work a lot for us on the universities also, not only the PhD. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Nam Mô Di Đà Phật. We will welcome Mr. President of the world, of the Phallop of the Buddhism, who come to visit us today, especially Chùa Diệu Pháp today. And we welcome him, and he will give us a speech which is propaganda of the Buddha to all over the world, to everybody. And he will be reunited the Buddhism to the world
especially UNESCO and United Nations. We hopefully in future we all live in peace and everybody have a beautiful, happy family and happy the world and within the world. I thank you, Mr. President of the world of the Buddhism. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Viên Lý chủ trì chùa Diệu Pháp, chư tôn đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý quan khách cũng như quý Phật tử hiện diện buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị đã nghe được đôi lời của ông Chủ tịch Phallop Thaiarry, tức là Chủ tịch của The World Fellowship of the Buddhist, tức là Chủ tịch Liên hữu Hội Phật giáo Thế giới. Đặc biệt nhất, ông cũng rất là bận nhưng mà ông đã đến đây để thăm chùa chúng ta. Thì trước tiên chúng tôi xin cảm ơn ông cùng phái đoàn đã đến thăm chùa Diệu Pháp và có lời chúc mừng đến Hòa thượng chủ trì cũng như tất cả tăng chúng ở đây, cũng như có lời chúc mừng đến tất cả quý Phật tử cũng như tất cả các em gia đình Phật tử ở đây. Xin cảm ơn ông đã đến thăm viếng ở chùa Diệu Pháp này và cũng có lời khen tặng ở cái đại học West ở tại Cali này, cũng như có lời ca ngợi Hòa thượng chủ trì cũng như là Hòa thượng Tinh Vân. Một lần nữa cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho ông và phái đoàn được sức khỏe dồi dào và tiếp tục phục vụ để đem cái Phật giáo trên thế giới mở rộng thêm, hoàn dương Phật pháp rộng thêm và tất cả mọi người đều hiểu biết Phật giáo và thực hành Phật giáo để làm cho cuộc sống được bình yên hơn, an bình hơn và tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin kính chúc ông được sức khỏe và mọi ước nguyện được thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Good morning, Sir President Thaiarry. I'm a member of the Buddhist Youth Association here, and if I could have a moment of your time, we prepared a few questions I'd like to ask you. Is that all right with you? Yeah, okay. Sir President Thaiarry, I understand that before your election to the presidency of the World Fellowship of Buddhists, you've also served as the president of the World Fellowship of Buddhist Youth. Could you share with us some of your fondest memories of your time with the WFBY? Yes, right. Of course, when I have opportunity to serve as the WFBY or the World Buddhist Universe, the World Fellowship of Buddhist Youth for 15 years as a president, and you know that the WFBY established because of the WFB, and this is with the intention that to build the new successor like you from the youth to be one day to be the World Buddhist, the full Fellowship of Buddhists. You know, from the young time to the time that you have to taking care of the organization, the mother organization. So this is a very important. I'm quite very much appreciate that we are very much successful in the young Buddhist WFBY. I understand that you are not the member of the WFBY yet, so we have to convince the masters to establish this as our members as soon as possible, because I'm still take
as the honorary president of the WFBY. I will talk to them, with the executive, and to invite you to come. So they will exchange on activities and work together in the futures. Yes, please. Um, on the topic of WFBY and WFB membership, so I understand that the membership to the WFB as well as the WFBY is structured around the registration of regional centers. Is that correct? The WFB also have regional centers, as well as the WFBY. Also, they have their own regional centers as well. This is what I think we will encourage from your side to become the member of the WFBY. Yeah. In the meantime, is there any way for individuals like myself or, for example, my students to participate with the WFB or the WFBY as individuals because we don't live near any regional centers yet? You can be under the temple or the organization, and then by the help of the masters organization, they can recommend your group to be the regional centers of the WFBY. Yeah, that's very easy. That's very easy. Moving on to another topic, while many aspects of Buddhist study and practice may be similar between Buddhist sects and countries, there are also very many differences. Could you tell us a little bit about what the general Buddhist youth of Thailand is like and what you see as different from Buddhist practice in the United States? Well, I think, of course, many countries, many continents, they have different ways of practice because of different sect, different cultural. But anyhow, you have to understand that whether you or me, we have the same Buddha. The teaching is only one. The practice may be different, but the teaching of the main of the Lord Buddha, that will help us, the different, to be all in one, you know. And lastly, do you have any insights or hopes to share about the state of the Buddhist youth around the globe as well as of the Buddhist community in general? I'm quite sure that we will try, because when we work in the WFB, two hands of the WFB, one hand is the youth, which is very important for us. If youth cannot success and come up, we have difficult. WFB have difficult. So we try to encourage any part of the world to become the youth. Not only in United States of America, even in Taiwan, in Vietnam, if they are open. Now we have Cambodia, and then we have Japan, we have Korea, you know, and other part of Europe. Africa also on our target to go on that part. So I'm quite sure that we will try our best to encourage them to come more and more. Malaysia, Singapore, they are very active. They are very active. And I think
not only the headquarters, but even your friends in Malaysia and Singapore also can be work with you. I will introduce them to you. Give me your contact. I will work it out for you. Yeah. Thank you. Namo Shakayumi Buddha, and thank you for your time, Sir President. Thank you very much. Thank you. So, thank you for also agreeing to this short interview. Could you, in a few words, explain to us what the mission of the University of the West is, President Dr. Tha, and as well as Dr. Shakya? Sure. Thank you very much for inviting us to say a few words today. So the mission of the university is to cultivate a whole person education, and also instill in the Buddhist value and wisdom to every one of the students who are going to be there at the university. The Venerable Master Xu Ying hope to connect the culture of the East and the West to the student at University of West. And so our mission and value are emphasis on compassionate, mindfulness, character, and community. And Dr. Shakya, I understand that you are the chair of the Department of Religious Studies at the Universities of West. Could you give us a few words about, like, describing what kinds of values and what we can expect from the curriculum in your department? Yeah, our department offers especially MA and MA in Buddhist Studies and PhD in Buddhist Studies, and so we teach all kinds of courses, languages, Sanskrit language, Pali language, Chinese language. So we invite all Buddhists from all over the world to study. So it's not only not only teach in Mahayana Buddhism, but we also teach Theravada, Vajrayana, so all kinds of, so very inclusive in terms of the course offering. Thank you so much. I believe earlier you've mentioned that the University of the West has maintained a relationship with Sir President Phallop Thaiarry. Could you tell us more about what activities you have in store for us in the future, as well as what you would like to hope to see from us in the future? Yes. Actually, as President Thaiarry have mentioned, the University of West have a long relationship. Go back to Dean Dr. Guge, which is, I would say that it would be back in 2006. 2006. At that time with Dr. Lancaster, they're the one who helped university in terms of getting our accreditation. For our University of the West, we have many exciting programs coming up in this summer. For example, on June 24, we're going to have a free performance at University of the West by a group of monastic coming from China. They're going which is Saturday, June 24, at 5 p.m. in the afternoon. There will be a free performance, which I will share more with Chùa Diệu Pháp in Nhật in terms of the location and the day. And again, it's free. And then on July 29, we also will have a free workshop on Buddhist counseling. We are very honored to invite a professor from University of Hong Kong who just recently published his book on Buddhist counseling guide, and he's going to share with the audience regarding of the new field of Buddhist counseling and psychology. So we welcome all interested individuals to please participate. That will be on July 29, again at 5 p.m. Thank you. Thank you for your time. Have a nice day.